Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for Practical Hakka here on ICRT FM 100. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Lin。Alice 啊，你有没有一些艺术的气息啊？你外表真的很靓丽，但是不知道你内心是不是很有气质呢？你怎么这样问？应该是啦啊。You know， 英文有一句话 ，A picture paints 1,000 words 就说一幅画可以这个描述出千言万语啊，无限的想象，无限的想象，画真的是一个非常美的东西，很有艺术、很有气质的东西。今天我们就来教大家怎么画画。哦，不是画这个字怎么说？好，发 OK, that's a picture, a painting OK、那我们讲到画就会想到到底是哪一个画家画的嘛，对不对？对 Which artist OK, 一个 artist 画家发嘎 OK, 画家 OK, that's an artist 发嘎。那海陆腔的画家法嘎Okay, that's a different dialect for an artist. 好像发家感觉对啊，法嘎跟发嘎。All right, 那有所谓的这个画展嘛？对我们要去看画展 ，an art exhibition. How do you say that? 发展发展怎么发展？对，不是，是画展。你们两个的感情发展到哪里去了？不是这个，是发展。Okay, that's an art exhibition. 那要画图要用到笔呀，笔嘛，画笔 a brush. All right, 画笔怎么说？发笔。Okay, that's a brush, an art brush. Let's go ahead and make a sentence out of this. 既然我们都在讲这个画展了，对不对？其实有空真的我们应该不是只是去什么吃美食、吃喝玩乐之外呢，我们应该一起去看画展嘛。所以呢，教我们大家怎么说，下礼拜我们一起去看画展吧。How do you say? Let's go to the art exhibition next week. 哈礼拜就下礼拜嘛。That means next week. 演力穷哈希。演力穷哈希就是我们一起去吗？对。Let's do this together. 看花展，愛慕。看花展，愛慕。愛啊。來去。一起去啦，對啊。That means go see the art exhibition together. All right, let's review these terms. The artist, 画家。發嘎。And then the exhibition, 畫展。發展。And then the brush, 畫筆。發筆。It's all about those pictures and paintings. It's all about fa right here on Practical Hakka. That does it for today's Practical Hakka. 什麼太嘎？漢字say張來了。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.